wanaagsan ilahantiin baddaawadayaal waa mar kale iyo waliba barnaamijkii dhacdooyinka adduunka iyo toddobaadkan waxaan daawadayaal idinku hayaa xubno aad u xiiso badan habeenkan caawaana daawadayaal xubnahan ku soo qaadan doono barnaamijka dhacdooyinka adduunka ayaa waxa ka mid noqon doona nin 17 jir ah ayaa daawadayaal waxa uu doonayaa inuu buugan dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan uu ku soo bandhigo inuu turubka lagu ciyaaro uu ka dhiso fooq aad u dheer waxa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doona laba nin oo ku tartamaya in ay iyagu jirida geeda ay ka sameeyaan kuraas yaryar xubnahaas iyo xubno kaloo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijka dhacdooyinka iyo waliba habeenkan caawa ku soo qaadan doona hadaan daawadayaal soo qabto xubinta ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan iyo habeenkan caawa ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa Brian Beck waa wiil 17 jir ah oo dhashay wadankaasi Mareykanka waxa uu doonayaa inuu buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan uu ku soo bandhigo oo uu ku soo kordhiyo dhacdo aad u cusub dhacdadan ayaa daawadayaal waxay tahay in uu turubka lagu ciyaaro uu ka dhiso fooq aad u dheer bal haddaba daawadayaal isku dayga uu doonayo wiilkan 17 jirka ah inuu ka dhiso turubkaasi fooq aad u dheer in ay u suurta gasho iyo waliba in kale waxaynu ku ogaan doonaa xubintan ee daawasho wanaagsan Brian Beck waa 17 jir u dhashay wadankaasi Mareykanka waxa uu doonayaa inuu buuga dhacdooyinka adduunka ku soo kordhiyo amaba uu kaga qayb qaato dhacdo cusub oo aan hore loo dhigin waxa uu doonayaa in turubka lagu ciyaaro uu ka dhiso sida macne fooq oo kale bal waxaynu eegi doonaa daawadayaal turubkaasi halka uu gaarsiiyo iyo waliba in uu ku guuleysto amaba uu ku guuldareysto buuga dhacdooyinka adduunka His creations include sculptures and replicas of famous American buildings. Not surprisingly then, daawadayaal waxaynu arkaynaa Brian Beck inuu wali wado dhisida uu dhisayo turubkan uu u ekaysiinayo sida macna fooq oo kale ah Brian Beck hadda waxa uu dhameeyay in uu gaarsiiyo turubkaasi uu sida guriga oo kale u dhisay meel aad u dheer bal daawadayaal waxaynu eegi doonaa inta mitir ee uu noqdo in Berlin, Germany. That is one tall tower. Now, a lot of people who try to build a house of cards will be very happy to manage 2 or 3 stories, just like you or me. To the average person, this is the extent of their ambition. But over the years, record-breaking attempts have required not only skill, a steady hand and patience, but also a head for heights. Look how far up he is. There have been many record attempts. 62 stories were made by Anthony de Bruxelles in Germany, 76 stories by Dan Waters of the United States. But here we have Brian Beck beating his own personal best of 127 stories, because that is 131 stories, or about 25 feet. That is a new Guinness World Record. Let's just hope he doesn't knock him down on his way down. Congratulations, Brian. The temptation to blow that down must be overwhelming. fooqan amaba gurigan uu turubka ka sameeyay ninkan u dhashay wadankaasi Mareykanka ee Brian Beck ayaa dhererkiisu waxa uu yahay 7.17 mitir sidaasna daawadayaal waxa uu ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan waxa uu noqonayaa dhacdadii ugu horeysay ee nooceeda ah ee laga dhigo buuga dhacdooyinka adduunka. sidaynu arkayni daawadayaal ninkani waxa uu ku guuleystay inuu turub uu ka dhiso fooq aad u dheer dhacdadaasina waxay ahayd mid adduunkan guudkeeda ku cusub aadna loola yaabo haddii aynu daawadayaal intaasi kaga soo gudubno dhacdada ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdada labaad ee aan ku soo qaadan doono ee aan idinku hayo barnaamijkan ayaa waxay tahay nin isagu doonaya inuu garkiisa ku qaado qof binid aadam ah
qofkan bini aadamka ah ee uu garhkiisa ku qaadayo daawadayaal ayaa culayskeedu waxa uu dhan yahay 62 kilogram. haddaba daawadayaal bal ninkan ayaa inu eegi doonaa in qofkaasi culayskiisu dhan yahay 62 kilogramna uu yahay in uu garhkiisa ku qaado muddo 5 sakan amaba 5 ilbiriqsi gudaheed. bal waxaynu eegi doonaa inuu dhacdadani ku guulaysto iyo weliba in kale ee daawasho wanaagsan. Now though, we're going to attempt a record for the heaviest weight lifted with beard. The greatest weight lifted so far is 62.5 kilograms. dhacdadana waxaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal nin isagu isku dayaya inuu garhkiisa ku qaado qof bini aadam ah amaba waxa uu doonayaa garhkiisa dheer ee aynu arkayno daawadayaal inuu ku qaado culayska gabadhan oo ah 62 kilogram. waxaanu doonayaa inuu garhkiisa ku hayo culayskaasi muddo dhan 5 sakan amaba 5 ilbiriqsi. haddaba daawadayaal bal waxaynu eegi doonaa ninkani inuu culayskaasi intaasi ku hayo iyo in kale. See if he can beat his own record. Here he goes. Just tying the straps from her onto his beard. I'm not too worried about his beard. If it all comes out, at least he can stick it on his head. 3, 2, 1, he's up. Oh my word. sidaynu arkayna daawadayaal waxa uu wadaa inuu garhkiisa ku hayo muddo 5 sakan ah. bal aynu eegno inuu ku guulaysto iyo in kale. Oh my word, he's got a hold of for 5 seconds. He's looking okay so far. Time's up. He's done it. 5 seconds and more. He's smashed the record. Personally, I think it's just an elaborate world record. ninkan aynu daawadayaal arkaynaa waxa uu ku guulaystay inuu garhkiisa muddo dhan 5 sakan uu ku hayo culayska gabadhan oo ah 62 kilogram. sidaasna waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu layaabka badan. daawadayaal sidaynu wada arkaynay ninkani waxa uu gabadhaasi culayskeedu dhammaa 62 kilogram uu garhkiisa ku qaaday muddo 5 ilbiriqsi ah. sidaasna waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu layaabka badan. haddii aynu daawadayaal intaasi kaga soo gudubno dhacdadaasi, dhacdada kalen daawadayaal kusoo qaadan doono barnaamijkeena ayaa waxay tahay 2 nin oo u dhashay wadankaasi Sweden ayaa waxay ku tartamayaan oo ay doonayaan in ay buuggan dhacdooyinka adduunka ugu layaabka badan ay ku soo bandhigaan in jirid amaba geed ay ka sameeyaan kursi yar oo lagu fadhiisto. waxaana loo eegi doonaa labadaasi nin kooda waqtiga ugu yar ku dhameeya ee ku sameeya kuraastaasi ee baldaawasho wanaagsan. sidaad arkaysaan daawadayaal 2 nin oo u dhashay wadankaasi Sweden ayaa waxay ku tartamayaan inay jiridaha geedkan aad arkaysaan amaba jiridaha halkan yaala ay ka sameeyaan 2 kursi oo yaryar. waxaana la eegi doonaa nin kasta iyo weliba waqtiga uu ku dhameeyo labadaasi kursi. waxaana la qaadan doonaa markaasi ninka ugu waqtiga yar ku dhameeya isagu kursigaasi. haddaba daawadayaal bal waxaynu eegi doonaa 2 nin ee u dhashay wadankaasi Sweden kuwa ku guulaysta. sida aynu arkayna daawadayaal ninkii koowaad ayaa bilaabay isagu inuu kursigii sameeyo. waxaynu eegi doonaa inta minid ay ku qaadatay. There's the first 2 incisions. Can you see what he's going to make? No, neither can I. But whatever it is, it's taken him 15 seconds to do so far. After 20 seconds, in goes what looks like the final incision. Oh, it is! Stop the clock. Oh, he's made a little chair. Great stuff. sida aynu arkayna daawadayaal hadda ayuu dhamaystiray ninkii koowaad. bal waxaynu eegi doonaa ninka labaad ee dhigaysna inta ay ku qaadato iyo weliba inuu kursigaasi sameeyo. That's what you say on your pod. Safely in place. Goggles are on. Studio audience well back. Here we go. And the time starts now. Looking quicker. Great stuff. 10 seconds on the clock. And in goes the final incision. Just imagine what he can do with sandcastles. 21 seconds. Ooh, was that 22 seconds? That's gonna be tight.
too small. dhacdadan daawadayaal ay ku tartamayeen labada nin ee u dhashay waddankaasi sweden ayaa ninkan lagu magacaabo olaf anderson isagu waxa uu ku guulaystay in uu kursigani ku sameeyo oo uu ku jaro jiridaasina uu kaga jaro daqiiqado dhan 21 sakan isaga oo ka yaraystay wakhtiga saaxiibkiisii kale sidaasna waxa uu ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ugu layaabka badan nin lagu magacaabo john ilmudo ayaa waxauu doonayaa inuu buuggan dhacdooyinka adduunka ugu layaabka badan uu kusoo bandhigo iskuday cusub iskudaygan uu doonaya inuu ninkani kusoo bandhigo ayaa waxay tahay in uu cagihiisa ku dul istaajiyo biro ka samaysan seef aad loo dhuubay amaba lo odhan karo waa midi oo kale isagoo indhihiisa laga xidhayo inuu ku istaago islamar ahaantaasna uu kasoo daadego waxaana laga doonayaa in 20 isku day uu ku dul istaago seefahaasi amaba birahaasi seefaha ka samaysan haddaba daawadayaal waxaynu eegi doonaa in ay birahaasi waxyeelaan iyo inaanay waxyeelin inuu ku guulaysto inuu 20kaasi isku day uu ku dul istaago inuu kor u dhaafiyo iyo weliba inuu ku hoosaysiiyo intaba waa aynu u wada joogi doonaa oo inuu dhacdanaynu ku guulaysto ayaa aynu fiirsan doonaa ee aynu jaleecno. The contraption you see in the middle of the studio is known as a knife stairway. dhacdadan daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa ninkan john ilmudo ayaa waxa uu doonayaa inuu buugga dhacdooyinka adduunka kusoo bandhigo amaba uu kusoo kordhiyo dhacdo cusub dhacdadan cusub ayaa waxay tahay in isagoo cagaagan uu cagihiisa dul saaro birtan afkeeda hore ay ka samaysan tahay sida midida oo kale dhacdadani aad ayaa wargagax badan tahay ayaynu odhan karnaa waayo waa ay adag tahay in adoo cagaagan birtan ka samaysan afkeedu midida oo kale inaad cagtaada dul saarto weliba isagu waxa uu doonayaa in indhaha laga xidho bal haddaba daawadayaal waxaynu eegi doonaa ninkan inay u suurto gasho isku daygani waxaana laga rabaa in uu 20 step amaba 20 tallaabo uu hore iyo dib u socdo bal waxaynu eegi doonaa inuu dhaafiyo iyo in kale waxaana ninkani indhaha laga xidhi doonaa marka uu bilaabayo wareegani ee daawasho wanaagsan. And this man, Jean-Yves Mulot, is going to walk up it and he's off. The stairway consists of 20 steps, each with 4 upended cleavers. Jean is going to walk up and down it until he can stand no more. I've heard of the stairway to heaven. This sounds more like the stairway to casualty. All the best though, Jean-Yves. He's already a little gingerly there, but then you would be, wouldn't you? Slowly but surely. One false move and this could end in disaster. Steps done, 4 to go. This is incredibly nerve-wracking. sida aynu arkayno ninka la yidhaahdo john ilmulo weli waa uu ku guda jiraa isagoo indhaha ka xidhan ayaa uu ku dul socdaa birahan afkooda hore ay yihiin midiyaha bal aynu eegno daawadayaal inay wax dhibi ka soo gaadho iyo weliba in uu ku guulaysto labadaba. Now up to 52 steps. Jean's pain threshold level must be absolutely immense. Look at him go. Once one foot are on the 2 blades, all the weight of his body, all the pressure is applied into 1 foot before he can stabilise himself with the other. Up to 62 steps now. You can actually see the indentation in his feet. That's quite amazing. Don't forget, when he walks back up them, he's actually walking up backwards. He doesn't have the luxury of being able to turn round. Up to 70 steps. Do you know what? If he'd have worn shoes, this would have been much easier. Good job he hasn't got ticklish feet as well.
Now up to 74. And he seems okay. And there you have it. 76 steps. sida aynu arkayno daawadayaal ninka lagu magacaabo John Elmulo waxa uu ku guuleystay inuu 76 step uu birahaasi afkooda hore midiyaha ka samaysan yihiin in uu ku dul socdo isagoo indhaha ka xidhan isla mar ahaantaana cagaagan sidaasna waxa uu ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan aynu arkayno daawadayaal ninkaasi waxba kama ay soo gaarin dib waana uu ku guuleystay dhacdadaasi sidaasna waxa uu ku galay buuga Guinness World Record-ka ugu la yaabka badan daawadayaal waxaan soo gaarnay dhacdadii ugu dambeysay iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan dhacdadaan markan daawadayaal soo qaadan doono ayaa waxay tahay nin isagu doonaya in uu ri'aad u dhogor badan uu kaga xiro waqti aad u yar haddaba ninkan ayaa daawadayaal waxa laga rabaa inuu muddo 45 sakan amaba ilbiriqsi uu dhogorta rida daawadayaal aad shaashadan ku arkaysaan uu kaga xiro bal waxaynu eegi doonaa inuu 45 kaas ilbiriqsi ku guuleysto inuu kaga xiro iyo waliba inuu kaga xiri waayo ee daawasho wanaagsan ninkan oo la yiraahdo Dwayne Black ayaa waxa uu doonayaa inuu buugan dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan ku soo kordhiyo amaba uu soo bandhigo oo isku dayo dhacdo cusub dhacdadan ayaa waxay tahay in uu riidan dhogorta badan uu kaga jaro qadar dhan 46 sakan amaba ilbiriqsi haddaba daawadayaal ninkani haddii uu ridan oo dhogorteedu aad u badan tahay ahna riyaha waddankaasi Australia uu kaga jaro 46 sakan waxa uu gali doonaa buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan waxaanu heli doonaa abaalmarinta laga helo Guinness World Record-ka bal haddaba aynu eegno daawadayaal inuu 46 sakan uu kaga jaro uu kaga xiro dhogortaasi Dwayne Black and Barbara who wants to splatter a Guinness World Record that has stood for 48 years. The time to beat for the quickest time to shear a sheep is 46 seconds. Ladies and gents, you heard it firsthand from our Aussie friends. This is a record attempt that has stood since 1957 by Kiwi Godfrey Bowden. Dwayne's already off. He's going to need a lot of luck. This is an incredibly tough record time to beat. Dwayne will strike the sheep with around 35 blows, and the time ends when he pulls the cord to stop the shears. Now, the sheep's behaviour is absolutely vital to this record attempt. sida aynu arkayno daawadayaal wali waxa wadaa in uu dhogortii ka jaro ridan bal aynu eegno natiijada ka soo baxda Also, an unpredicted move by the sheep could force Dwayne to nick the skin of it. A serious nick of the skin will automatically disqualify him. It can't just be quick, it must be clean. And there you have Stuart, Peter and Jamie, who are from the World Cheering Committee, keeping a beady eye on the proceedings. Wow, that was fast! But was it fast enough? Dwayne Black waxa uu ku guuleystay inuu ridani kaga jaro dhogortaasi muddo dhan 45 sakan amaba ilbiriqsi waqtiga laga doonayayna waxay ahayd inuu kaga jaro 46 sakan waxaanu ku hoosaysiiyay hal ilbiriqsi sidaasna waxa uu ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaab kale waxaanu ku guuleystay amaba abaalmarinta laga helo Guinness World Record-ka sidaynu arkayno daawadayaal ninkani waxa uu ku guuleystay in uu muddo 46 sakan ah uu kaga xiray ridaasi dhogortaasi aadka u badan sidaasna waxa uu ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii iyo waliba gunaanadkii barnaamijka dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan barnaamijkan daawadayaal waxa door muhiim ah ka qaatay foosi axmed caynab dhankana waxa idin ka soo jeedinayay anigoo jamaal axmed naasir waxaan idin kaga tagayaa daawadayaal intaynu barnaamijyo noocan oo kala isku arkayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh